In a move seen as part of the president's strategy to counter the Azimio One Kenya coalition, President William Ruto has held talks with MPs from the Nyanza region at State House, Nairobi. The 9 political leaders from ODM ditched their party leader Raila Odinga for what they termed as his endless politics. President Ruto, on the other hand, emphasized on the need for leaders to work together despite political affiliation. And away from the political plays to matters education, where as the Form 1 take-in counties across the country for the next 1 week, Mombasa County has exuded confidence in at least attaining 78% of their 100% transition by Friday this week. The County Education Director, Peter Magiri, has noted that from the 13th of February, they will begin a mop-up exercise to ensure all 2022 Class 8 pupils have joined secondary schools. Form 1 intake in Mombasa is expected to hit 78% by Friday this week as students began reporting for school yesterday on Monday. This is according to Mombasa County Director of Education Peter Magiri, who said that the process began smoothly in the county. Magiri said that the high intake rate expected is as a result of a number of students getting sponsorship from several financial institutions and organizations. About 12,000 pupils sat for the 2022 Kenya Certificate of Primary Education in Mombasa County. So we have every reason to believe that our Form 1s are going to report, because after that we will now engage in mop-up, because in serikali wito wake ni lazima kila mtoto aende skuli 100% transition. So wale watakuwa wameripoti by 13th ndio tutashikana sasa na national government ngao, starting from the assistant chief, assistant commissioners, deputy commissioners, tunaenda mop-up. Tukienda, tukiingia shule kama hii Ambalaki, tunamuuliza watoto wale walifanya mtihani hapa na wako wapi, because ni responsibility pia ya mwalimu mkuu wa primary ajue na afuatilie watoto wake wako wapi. Magiri said that the challenge in Mombasa was that 53 public secondary schools spread across the county have the capacity to take about 8,000 pupils only. Only 2 schools in Mombasa, Shimo La Tewa Boys High School and Mama Ngina Girls High School, have boarding facilities. 40% yao hawangekuwa accommodated kwa mashule yetu ya Mombasa capacity. Kwa hivyo utapata wengi wamepata mashule ya nje ya Mombasa, na sasa mashule ya ile ya marasi ama boarding schools. So mpaka sasa hata kama wengi wamekuja, wengine wamekuja kusema wabadilishiwe huko, wanaenda ni mbali, wale kule wanaenda ni kuna Palindi, kuna hiyo yote. Lakini uzuri ni kwamba wale wafadhili, kwa sababu wengi wamemisa ya kwamba wanataka kufadhili watoto ambao wanaenda shule za marasi, wamewaambia wanawafadhili kwa mashule yale wameitwa. Parents and guardians taking their children to school had complained of the high cost of living, saying it had made it difficult for them to meet most of the school requirements. Many of them whose children were called to boarding schools have now opted to send them to public day schools. Saumu Awadh, one of the parents who accompanied her child to report at Changamwe Secondary School, said that as parents they were going through a difficult time. Funzi wengi sana wameleta school fees nusu ambao kwa na suppose lipe 7,000. Lakini nashukuru mimi niliposimamia kama mama mtaa nikamwambia sasa maisha magumu. Hawa watoto mkiwarudisha nyumbani itakuwa mbaya kwa wazazi wengine ni watoto wengine ni orphans. Kama sasa mimi ni guardian nasimamia tu mtoto mwenye pia ni orphan. Sasa atuelewe, kitu tunawaomba tuelewane, walimu atuelewe, na sisi wazazi tutangangana, tutahustle.
watoto wasome, school fees tutalipa. The school principal, Faith Waithaka, said that they had arrangements with parents on the mode and when the payments will be done. Wetu huwa wakifika hatuwaitishi vitu mingi. Mwanzo niseme tunatarajia wanafunzi kama 300 hivi. So far tumechukua wanafunzi kama 45. Kuna wale mnaona wanagojea kama hiyo namba tu. Ikifikia jioni tunatarajia tuwe tumefikisha wanafunzi kama 100. Wanafunzi wetu wakija ni zile vitu dogo dogo kama Biblia, Quran, dictionary, kamusi, kalamu yake ya kuandikia na geometrical set. Hizo ndio tunaitisha. Pesa tunaitisha ile tu ya chakula. Na tuna understand wazazi wetu ni wanyonge. Kwa hivyo sisi hatusemi akija alipe hiyo pesa yote kwa wakati mmoja. Kuna yule mzazi pengine mwanabiashara anauza mahamri yake jioni anapata 100. Huwa tunawa encourage anaweka hata kama hiyo 100 ni jioni. Alafu ikifika kama wiki akiweza kuleta hiyo 500, ukiangalia akileta kila wiki 500 kwa mwezi analipa 2000. We are admitting form ones today. So far we have admitted about 150 and they are still coming. We are supposed to admit 288 girls. Yeah, we have several of them that are sponsored. Some sponsors have not yet paid, but they've given us commitment letters that they are going to pay, like those that are going to be paid for by the banks, some county governments, and none has so far complained. Changamwe Secondary School is expected to admit 270 pupils. The school also has boarding facilities to accommodate about 170 students. The County Director of Education, Magiri, reiterated that no child will be sent home as he urged parents to make arrangements with schools on how they will pay their part. Mamangina Girls High School Chief Principal, Mrs. Homar Mwanamisi, said the first day the school admitted 150 and their target is 180 students. Samson Jura for Ebro News.